दिल को डरा दिया I make him scared نن دا vlog پښتو کې نه جوړو خانه زو کنه دلته انتظار کوم نه زو کنه بس سدي لس شل منټ دي شل منټ دي آل تا آرډر ورکول غواړي کوکینګ کوي کومه بوفه نه خورو کنه مال تر رسیدل غواړي کنه نو مې راځي چې زو کنه وای په پښتو نه پويږي په اردو نه پويږي نه زه کوم جواب وسکم دا vlog په پښتو کې دي زما د صرف پښتنو لپاره سپیشلی برمنګم کې یو پښتون فیملی دا اغه د پاره دي خټک دی غوي او دا اغه په خاص ریکوست باندې دا vlog جوړوم یاره چې پښتو بندوي ایمان تازه شي کنه خانه ولې اوس دغه شي نه چې بس زما خو پښتو ډیره خوښه ده پښتو ستاسو ژبه ده نو نو په دې کې څه دي نو چک چک دی وایو کړه دا ته ډیسکریمینیشن وي ډیسکریمینیشن زه ډیسکریمینیشن نہ کوم زما جب زما पंजाबी फ्रेंड हुई जब हम पंजाबी बोलते हैं दिल खुश हो जाता है जम چې پښتو है मेरा भी दिल खुश हो जाता है په دې کې خو ډیسکریمینیشن نه دی کنه کمنټ وکړه چې انسان हर इंसान خپل جب خوخی ये मुझे उर्दू भी अच्छी लगती है बिल्कुल बिल्कुल say sorry I don't want to say sorry but why it's a big thing I just he is so grumpy today I just he is so angry today I just give my own opinion it doesn't mean nothing people don't like you grumpy okay they think Papa you people think Papa is a very innocent nice man he is the grumpiest man in the world I don't think so you know what when he's grumpy he's really grumpy यकीनो के कना चकल उस गाड़ी पार्क को नमावत हुई दलतना गाड़ी उचतई वि खदा रिक्शे न उचती जमा गाड़ी बुचती न परीक्षो सके ची पुलिस वाला भी उचती पुलिस वाला वता वलार दे नो हगه सके पुलिस गाड़ी बुचती ना न पुलिस वाला रिक्शा वाली उचतई how why police people look these are the people so these are the people everywhere they just tow the car everywhere but I am with the policeman yeah policeman is our guard but still yes Pakistan yeah but the policeman was going with you and I was alone in the car it's not so the policeman was going our guard was going he's basically police so he was going with Papa and then I was alone in the no actually 3 of us was going out to buy HDMI lead for my thingy for my laptop and I was keep telling Papa look so the policeman was literally going with us so he was leaving the car alone and I said don't leave the car alone whole day he moaning he got a bad roja today whole day he moaned he said that's okay da Pakistan dekhan archi ulta one da Pakistan zindabad you know when something wrong happened Papa say Pakistan zindabad but today he got the worst rosa I never see him that moody in my life and today he want to take me out I was supposed to dress I take my maxi out and I supposed to dress nicely and go with him and end up nothing happened because we just dropped the Hinduana we are very busy with the charity things all the time so we can't enjoy and it's too much work but Allah accept it it's very hard people can't cope their own home for their children we are worried about the whole KPK and beyond so it's very hard got to be like making people happy is a very hard job like this morning I thought okay it's Friday I'm gonna do ibadat Papa was like keep reading Quran in his mobile and I say okay today we're gonna chill a little bit in the house do more prayer things no then suddenly I remember tomorrow we're going to
deliver the uniform for madrasa, then we're gonna deliver the Eid clothes to another madrasa, then we're gonna deliver to the nisab, the Islamic books, the madrasa books for the alima. And guess what? So the place we went to purchase the book, that place called Kisakhani, we literally take 3 hours. 3 hours just to reach Kisakhani and come out from Kisakhani. And then the books, buying the books was not easy. Choosing the books and... Please, Africa. Sorry, is keep disconnecting with you guys. We were stuck in the road, so yeah, we were very busy. I'm gonna tell you all the story in the restaurant. We're going to break our fast. Papa's supposed to take me and treat me, but I just come in the same clothes. Nothing. No, I so impatient. इतना अजीब सा है, बस जरा सी बात है। बोलो। बात ये है कि अभी मेरे ख्याल में 10 मिनट है रोज़ा तोड़ने का, और हमने ऑर्डर ही नहीं दिया। सो हम 5 मिनट पहले तो आए हैं। मेरे ख्याल में आधा घंटा तो उसके पकाने में लगता है, क्योंकि वो फ्रेश। ओके, समोसा पकौड़ा आप खाओगे तो आप नमाज कितनी मिनट में पढ़ते हो? 15 मिनट में आप नमाज पढ़ते हो, फिर नमाज के बाद भी आप हमेशा खाना खाते हो। मैंने उनको कहा कि जल्दी कर लो, ताकि वो तैयारी भी कर लो। तो ये कहती है कि नहीं आपने जल्दी कर दिया, और मुझे चाय की चीज़ें नहीं आ रही थी। मैंने कहा ये आई डोंट लाइक टू ईट ब्लडी हंडी। चुप। तो मैंने इनको कहा कि वेटर को बुला लो और उसको अभी अलग ऑर्डर दे दो, ऑर्डर चेंज कर दो और वो ठीक कर देगा। तो यही हुआ, उन्होंने दोबारा कॉल की और आज उनको इनके नहीं, मैं उसको ऑर्डर दे रही हूँ, वो कह रहे हैं नहीं ये 6 बंदों का ऑर्डर है। भाई 6 बंदों का ऑर्डर है तो हमारे घर में 3 और लोग भी हैं बेचारे, उनके लिए ले जाऊंगी। उनको क्या पता है कि ये 3-4 और भी बंदे हैं, क्योंकि जो 6 बंदों का ऑर्डर है ना, वो सिर्फ 4000 रुपये का है। 4000 रुपये, 4000-6000 इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रमज़ान है, गरीब भी अच्छी खाना खाता है, ये अल्लाह की तरफ से है। हालांकि उनको लोग दे रहे हैं जो सारी हैसियत है, लेकिन अल्लाह खिला रहा है। रमज़ान है, उसके रिज़्क़ के दरवाजे खुले हैं। रमज़ान में कोई भी रिस्ट्रिक्शन। Guys, he's always shouting. I never shout, but she think I'm shouting. He or she? She think I'm shouting. He just, every single thing, he just argue. Trust me, he argue. Yes, you argue for every single thing. What? There's something wrong. He getting old. He's 10 years older than me, by the way. No. There's nothing wrong with old and you old, young. This is the experience. He is getting old. Right is right. Finish. Wrong is wrong. No. You know what? Continuously, he is mourning since this morning. I never see him that bad. Okay, he mourn sometime, but today he's the worst one. He mourn for the car. This is Ramadan. I'm fasting. When I do suhoor, the next minute I get hungry. Now on the top of it, the charity work, the building work. People here, the car problem. Yeah, he fixed the car. He fixed the car yesterday and he said, oh, the guy charged me 31,000 rupees just for the AC. I said, he con you. He never listened to me. I said, it's impossible to fix the AC for 31,000 rupees. It's a lot of money in Pakistan. He never listened to me. And now, the same thing is not working again. Just imagine who will
not can you in Pakistan. This is That's true. impossible. Yeah, that's true. Every single person calling you in Pakistan. Yeah, but you know you have to be careful. So I told him. How long you going to be careful? You pay the money as well. Now you look after the money as well. Now you watch the work as well. What's this? Rubbish. Yeah, rubbish. Honestly, I don't know how people of Pakistan coping with these professional people. I really don't know how these بیچارے people, یہ جو پاکستان میں بیچارے رہتے ہیں, یہ کیسے ان لوگوں کے ساتھ کوپ کرتے ہیں جو یہ پروفیشنل اپنے آپ کو کہتے ہیں. ان کی کار خراب ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ پلیز کمنٹ میں بتانا کہ جب آپ لوگوں کی کار, جو پاکستان میں میرے فالوور ہیں, ان کا کار خراب ہوتا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ آپ جا کے بس ڈیلر کو دے دیتے ہو, کیا کرتے ہو؟ کیونکہ یہاں تو اگر ٹوئیٹا کے ڈیلر کے پاس بھی جاؤ تو وہ بھی آپ کو لوٹتا ہے. سر میں درد ہو گیا. پہلے بندہ ڈھونڈو, پھر بندے سے قسم نکالو کہ قسم کھاؤ کہ تم صحیح کام کرو گے, پھر وہ بندہ تمہارا کام کرتا ہے, پھر تمہیں ٹرپل چارج کرتا ہے, پھر ٹرپل چارج کے باوجود بھی وہ کام صحیح نہیں ہوتا. That's what happened with us. پھر آپ لوگ کہتے ہو سارے پاکستان والے ایسے نہیں. میں بے شک کہتی ہوں سارے پاکستان والے ایسے نہیں ہیں, پر جو بھی پروفیشنل ہے وہ ایسے ہی ہیں. یہ وہ چیز کام کوئی بھی کسی قسم کا کام پاکستان میں کوئی نہیں چاہتا. سارے ہر ایک بندہ کہتا ہے میں اس چیز کا ماسٹر ہوں, لیکن اس کو کب بھی نہیں آتا. یہ نو پروفیشنل پتہ نہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے سیکھا ہے, نہ انہوں نے کوئی ڈپلوما کیا ہے, نہ کورس کیے ہیں, نہ کچھ. اگر ٹھیکیدار ہے, بلڈنگ میکر ہے, تو اس سے پوچھو تو تم نے کوئی کورس کیا؟ نہیں کوئی کورس نہیں کیا, بس بچپن سے سیکھتا آ رہا ہوں. ان لوگوں کا ایک ایم ہے, پیسے کماؤ, باہر میں جائے کام, باڑ میں جائے حلال, باڑ میں جائے حلال. یہ بھی پیسے کماؤ, حلال ہو حرام ہو کماؤ. روزے افطار ہو رہے ہیں. اوکے چلیں ہم روزے افطار کرتے ہیں. We break our fast, we pray our namaz, and now please we try this is our handi. Can you open the handi for me? Wow, yummy. It's gonna open in this year. Yeah, in 2015. it's hard to open. You wrap it up. Wow, yummy. Look at food. Look the beautiful naan. Nobody beats their naan. MashaAllah.